Right, so this was yesterday's question. We just looked at it. I mean, just went through one question and it ended. By the way, एकछिन योभन्दा नि अगाडि प्रेजेन्टेसनको क्वेसन आजको चाहिँ कति सजिलो थियो भने झन् है. Consider the advantages and disadvantages of working at night and conclude with your own opinion and include your experience, include examples from your experience and conclude with your opinion there. एकदम सजिलो थियो क्वेसन. आई नो मोस्ट अफ यु क्यान रिलेट विथ दिस क्वेसन है. कतिजना नर्सेस छौ, नाइट ड्युटी हुन्छ, सो दिस क्वेसन इज क्वाइट रिलेटेबल. And there are specifically 3 parts, but you have to cover 4 things है. Example आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट कभर गर्नु पर्यो, ओपिनियन दिनु पर्यो, अनि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज. So these were this question was asked in the presentation today. Describe image को मैले अहिलेसम्म सोधेको छैन. When I get it, I'll let you know. अनि बाई द वे मैले अस्ति नै पनि एकजना स्टुडेन्टलाई सोधाएन भनेको थिएँ, उसलाई पनि स्विमिङकै क्वेसन परेको रहेछ ल. Do you know how to swim? त्यस्तै क्वेसन्सहरू सोधेको थियो. Okay, let's discuss about this picture. I don't think I'm really not sure about that. Still, I don't think एक्जामिनरले यो स्टुडेन्टलाई डिस्क्राइब नै चाहिँ गर्न लायो जस्तो लाग्दैन. एनिवे, यदि डिस्क्राइब गर्नु परेको भए यो पिक्चरलाई can anybody describe this picture? You don't have to go in detail, but whatever you see. Anyone? Do you want to try? Dilpana? Okay, sir. Okay, give your best. Give it a shot. Okay, so can you describe this picture? Okay. Okay, sir. On the screen, all I can see is a tall buildings. It is really congested, and in my opinion, I will really feel suffocation if I had to live in there. If I have to live there, because I was born and brought up in a quite a small town compared to this type of city, so I will feel suffocations. Other than that, Other than that, anything? No, it was short and sweet description. Okay, add. Yes. Okay, sir. That's it. Okay, it's fine. Can you speculate something looking at this picture? Speculate when I guess or make things up. Can you make a guess where this is? कुन ठाउँ होला? China. China, okay. Why did you say it's China? How can you say it's China? More population needed more apartment like this. That's why. Nice. Okay, भन्न पाइयो है. Okay. It seems to me that, it appears to me that, if I'm not wrong, then this must be a place in China, because
I just said this because the place is quite populated and such kind of buildings would be needed to accommodate people भनेर भन्न सक्यो. Yes, well said है. यो पनि जोड्यो भने त it's a good description. Dilpana also made it, I mean, she personalized in a good way. उसले conditional sentence use गर्यो. If I would भन्यो plus I would be suffocated or suffocation something मिलाएर भनेको थिएँ. That was also a nice description है. Good job, good job. है हिजो मैले मेन्सन गरेको थिएँ these are called high rise apartments, right? है you can even call them skyscrapers होइन, तर skyscrapers are not generally for residential purpose, तर एकदम tall sky नै छुने बिल्डिङलाई skyscraper त भन्न पाइन्छ होइन. It's called skyscraper ल. तर the more appropriate way to address this picture would be high rise apartment है. हुन त दिलपनाको माइनर एरर भएको थियो, त्यतिलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न पनि सकिनेवाला एरर हो. तिमीले अपार्टमेन्ट्स त्यस्तै केही चिज भनेको थियो ल, कन्जस्टेड बिल्डिङ्स त्यसरी भनेको थियो. माइनर आर्टिकलको एरर अनि कतै एस लाउने ठाउँमा लाइरहेको थिएन, द्याट्स इट ल. नभए अरू पार्टमा चाहिँ इट वाज पर्फेक्ट. सो वाट काइन्ड अफ होम डु यु लिभ इन? हिजो मैले अलिअलि भन्दै थिएँ. यु क्यान टक अबाउट होम्सलाई. आई लिभ इन एन अपार्टमेन्ट. अपार्टमेन्ट भनेको फ्ल्याटलाई पनि अपार्टमेन्ट भन्न सकिन्छ, अथवा यस्तै टल बिल्डिङ्सलाई पनि अपार्टमेन्ट भन्छ है. I live in a modern house. I live in a concrete house. I live in a traditional house. एउटा हुन्छ detached house है. Have you heard of this word? Anyone? Detached house is a kind of house which is not attached to any other buildings ल. अरू घर नजिक नभएको क्या, एकदम ठुलो स्पेसियस लन भएको एक्लो ठाउँको घर हुन्छ नि, बिचमै पुरै लन गार्डन एरिया, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ डिट्याच्ड हाउस भन्छ ल. सेमी डिट्याच्ड हाउस भन्न मिल्छ है. वलले मात्रै अर्को घर चाहिँ वल पछि आउने, द्याट्स अ सेमी डिट्याच्ड हाउस. अथवा यु क्यान सिम्पली युज दिज वर्ड्स एज वेल. आई लिभ इन अ 2-storied हाउस. स्टोरी भनेको तल्ला राइट है, 2 तल्ले घर भने आई लिभ इन अ 2-storied हाउस. आई लिभ इन अ ट्रेडिसनल हाउस मेड अफ sustainable materials or made of bricks and mud. कसै गाउँ घरको घर छ भने है त्यो युज गर्न सकिन्छ त्यस्तो वर्डहरु. Could you tell me about your house, or can you tell me about your house? You can describe your house, you can talk about its color, right? You can talk about the area, you can talk about the rooms inside, you can talk about the floors. So similar, those kind of things. So now here's the question that I want someone to answer. Do you prefer an apartment or an individual house? Apartment is something like this, or a flat where many people live there, whereas an individual house is eklo euta घर मात्र भएको है. So I'd like to ask this question to Preeti. It's your preference, जस्तो आउँछ भन. If I need to make some corrections, I will do it. So do you prefer to live in an apartment or an individual house? Preeti. I prefer to live in individual house because comparing to apartment, individual house is quite peaceful. We can make our own spaces in
individual house. Mm-hmm. Mm, Own space as in? What do you mean by own space? mhm. Like whole building is ours. Mm-hmm. So there's Mm, because of that के हुन्छ we don't एउटा. have to share. We don't Uh-huh. have to share anything like garden. Nice. Mm, mm, and so. ओके अब जहिले पनि ऱ्यापअप चाहिँ गर्नु पर्यो ल आन्सर. यु अल्सो स्पिक वेल है, थाहा भयो. ऱ्यापअप गर्दा सो बिकज अफ दिज रिजन्स आई लाइक एन इन्डिभिजुअल हाउस भनेर ऱ्यापअप गर्दा नि द्याट विल बी अ गुड आन्सर है. Okay, sir. ओके सो आई एम ह्याप्पी है. अब म झन् तिमीहरूलाई चिन्दैछु, झन् मलाई खुसी लागिरहेछ बिकज देयर आर आई क्यान सी देयर आर मेनी अफ यु. पहिला मलाई एकदम कम बोल्ने छ जस्तो लाग्थ्यो. हामी बोल्ने एज इन बोल्न आउने चाहिँ है. अहिले चाहिँ अलिअलि यु आर एडिङ अप. द्याट्स अ ग्रेट थिङ है. Because I used to be in hospital. I'm only listening the audio, so that's why I'm not answering your Okay. questions. I am not, no, I wasn't. Now you are. Okay. Okay, sir. Okay, I got it. I got it. Anyway. Fantastic. I know Elena speaks. I know Dilpana speaks. Okay, who is this Zoom user? It's Asmita, right? Asmita थियो. मेरो त नामै छ सर. Okay. Okay. Okay, you will. Asmita will try answering this question. La. Would you live on the top floor or the bottom floor? I would like to live in top floor with my family because from the top floor we can see the view, we can enjoy our evening time. Mm-hmm. Can enjoy the view. We can enjoy our evening time. How can you enjoy an evening time from the top floor? Be specific. अझै मैले कोट्याइदिन खोजेँ ल कुरा यसो खोल्नलाई. Okay. From the top floor we can enjoy the sunset view, or in the morning we can enjoy the sunrise view. The view of sunrise. है. ओके. एकछिनलाई अघि भर्खर पनि आन्सर गर्दाखेरि नट यु है. प्रिटीले पनि आन्सर गर्दा कसरी गरिरहेको थियो, इन्डिभिजुअल हाउस बिकज इन इन्डिभिजुअल हाउस भनेर सेम नाउनलाई रिपिट गर्दै थियो ल. तिम्रो पनि त्यस्तै भयो, अघि मैले पोइन्ट आउट गर्नु बिर्सेँ. सो वेन डुइङ द्याट प्लिज रिफर इट विथ आई मिन रेफरेन्सिङ भन्छ नि, प्रोनाउन चाहिँ युज गर ल. जस्तै बिकज फ्रम देयर भन्नु पर्यो. I'd like to live on the top floor because from the top floor, because from there we can enjoy from that place. त्यसरी चाहिँ रिफर गर्नुपर्छ ल. त्यस्तो गर्यो भने तिमीहरूको एउटा सिसी भन्ने पार्ट हुन्छ है. सिसी भने कोहेरेन्स एन्ड कोहिजन भन्ने हुन्छ. त्यति डिपमा तिमीहरूले जान्नुपर्ने जरुरी त छैन होइन. मार्किङ क्राइटेरियामा हुन्छ क्या त्यो चाहिँ. त्यस्तोमा स्कोर दिन्छ ल. तिमीहरूले प्रोनाउन युज गरेर रेफरेन्सिङ गर्यो, जति डिफ्रेन्ट टाइपको प्रोनाउन युज गर्यो अनि त्यति राम्रो स्कोर पनि दिन्छ. जस्तै फ्रम देयर भन्यो अरे, अनि फ्रम द्याट प्लेस भनेर भन्यो नेक्स्ट टाइम भन्दाखेरि. सो फ्रम द हाइट भने फ्रम द टप, फेरि त्यसरी यु क्यान भेरी है. यस्तो वर्ड्सहरू चेन्ज गर्न सक्छौ. एनीवन हु लाइक्स लिभिङ इन द बटम फ्लोर? एनीवन हु इज देयर? बटम फ्लोरमा बसेको चाहिँ फाइदा के छ? इट्स क्वाइट एक्सेसिबल भन्न सकिन्छ ल. एक्सेसिबल भनेको आई मिन वी क्यान गो आउट इजिली. Particularly or Yes. children, small children, Okay. the young one. भन्न पाइयो है. यस. वुड यु? यस. अब सपोज है, युजिङ द्याट इट वुड बी, आई वुड लाइक
I'd love to live on the bottom floor because there are many children at my home, and from the top floor it would be quite risky for them. Yes. Right? Basically, the elderly one gets injury or like They might be injured. इन्जुरी भन्दा पनि Fall इलेज injury, भएको कारणले fall गर्दाखेरि risks. चाहिँ के रिक्स भएको फर कारण? फल Risk. Oh, yes. रिक्स Risk of फर falling. फल इन्जुरी चिल्ड्रेन एन्ड अल्सो इल्डरली पिपल टु Oh, yes. Oh, yes. त्यो चाहिँ यतातिर पो जान्छ होला ल. त्यो पोइन्ट्सहरु you can use while discussing this question. What kind of people like living on the top floor and what about the bottom floor? Your bottom floor. You सोधेको question हो ल. है. So what about the bottom floor भन्दा especially the people with a large number of children or the people where elderlies are present, they would love living in bottom floors because of the risk of injury. Plus, uh, the elderly people are not quite mobile. Mobile भने हिँडडुल गर्न सक्ने है. Are not quite mobile. That's why they cannot climb up the stairs or use elevator frequently. What kind of people like living on the top floor? So what kind of people would like living on the top floor? the young ones or the youth with The you? couple only without children Uh-huh. or Yeah, you can. depending on family or Depending the on what. preference of the Right. It's अब यस्तो है कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यस्तो त ठ्याक्कै भन्न त गाह्रो हुन्छ. It's really quite hard to generalize that what kind of people would like to live on top or what would like to live in bottoms. But if I have to be specific, just I'm giving you general answer. Or talking from a general point of view, I would say adults would love the top floor just because they are physically strong to climb up the stairs and get down easily. Plus, they also are into the view and stuff. While the ones with the children, they would prefer bottom floors. But yes, this is just my generalization, which I did because the question asked me to. यसरी भन्दै पनि भयो ल. मैले खासै गर्न त अप्ठ्यारो लाग्छ त्यही पनि भन्नै पर्ने हो भने यस्तो. अथवा इफ यु डोन्ट वान्ट टु यु क्यान नट यसरी मलाई थाहा छैन धेरै तर मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ टकिङ अबाउट द पिपल इट्स रियली हार्ड टु जेनरलाइज यसरी भन्न पनि मिल्छ है मिल्न चाहिँ आई मिन इट्स योर आन्सर अफ कोर्स so these 5 questions were asked 6 भनौँ न questions were asked to that students अनि yes you most of you answered pretty well एकदम मजाले आफैले नै दियो है I didn't even need to provide a sample answer. I'm really happy. है अरूको मैले क्वेसन लिएको छैन हैन अब यो पनि खासै अप्ठ्यारो क्वेसन त होइन है एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ वर्किङ एट नाइट and concluding with your opinion. So I will just randomly ask you, just for the sake of having conversation with you guys. Okay, I asked to Breezes. La. Are you there, Mr. Breezes? You have put a good, I mean, I wouldn't say not just good, but unique middle name, Breezes Lucky Yadav. You there? No, he isn't. Who is this Zoom user? Answer Puspa. Okay, Puspa, I know it. अरू तिमीहरूलाई केही छ क्वेसन भन त नभए चाहिँ I think I will end this session for today. It was just short discussion. केही छ भने भन अनि probably next week अब म तिमीहरूलाई यो पोल चाहिँ राखिदिन्छु हैन नभए चाहिँ हामी नेक्स्ट विकदेखि न्यू सेसन स्टार्ट गर्छौँ है केही छ डिस्कस गर्न मन लागेको कुनै टाइपको केही चिज सिक्न मन छ त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो सर हजुर
हजुर, हामीले यो स्टेज 1 मा आन्सरहरू एकदम एक्सटेन्ड गरेर भन्नुपर्छ कि थोरै थोरै भन्दा पनि इनफ हुन्छ? थोरै थोरै भन्यो भने फरक चाहिँ पर्दैन, बट इट्स गुड टु एक्सटेन्ड। ल यस्तो हो, ल म एउटा कुरा हुन्छ, स्कोरिङ दिने होइन होइन, तर हजुर। उनीहरूले स्टेज 1बाट तिम्रो के थाहा पाउँछ, तिम्रो स्पोन्टेनियस नेचुरल वे अफ स्पिकिङ थाहा पाउँछ है। अब है अनि त्यसपछि इट्स गुड टु गिभ देम हिन्ट, तिम्रो पेस कस्तो छ बोल्दाखेरि, यो जेनरल क्वेसनमा कतिको इङ्ग्लिस देखिन्छ त्यस्तोहरू चेक गर्छ क्या। इट्स फाइन इफ यु वान्ट टु गिभ धेरै एक्सटेन्डेड पुरै डिप जानु पर्दैन, यस, बट यु हेभ टु है गिभ डिटेल्स चाहिँ, नट द्याट एक्सटेन्डेड तो। थ्याङ्क यू सर। You're welcome. Anything else? If nothing, then I'll end for today. By the way, tomorrow is Holi. Happy Holi to you guys. Thank you, sir. Really. The ones who are working, do you get a holiday tomorrow? No, sir. No, right? Because your job is as such that you do you even like generally तिमीहरूको त shift change मात्रै हुन्छ होला है, अर्कोले substitute गर्ने त्यस्तो मात्रै? Yes, sir. है? Yes, sir. Do you like your job? Yes, sir. You must, you are already in that field. But I believe sometimes it's quite hectic for you students, right? It's hectic to work in holidays. Pardon? What did you say? It's hectic to work in holidays. Yes. On holidays. Okay. सर सुन्नु न, हजुर भन न। के अरे अब इक्जाम दिनुपर्ने यो के स्पिकिङ भन्छ कि यो 4वटाको, अनि बेसिकली यो अब स्पिकिङको लागि चाहिँ तपाईँकोमा जति पनि छ नि त्यो प्लेलिस्टहरू स्पिकिङको लागि, त्योहरू सबै प्र्याक्टिस गरेपछि भ्याउँछ? मजाले भ्याउँछ। यस्तो छ क्या, अब म तिमीहरूलाई भन्छु न, म स्पेसिफिकली जस्तै एलिना बोल्न सक्छौ भने तिमी कन्भर्सेसन गर्न सक्छौ क्या मजाले। अनि फर द पिपल लाइक यु है, इट्स ओके क्या, किन 5 ल्याउन त्यति गाह्रो काम होइन। जसले चाहिँ अलिक फ्लोमा आन्सर फ्लुएन्सी राम्रो छैन, जसको अलिक ग्रामेटिकल एरर्स एकदम धेरै हुन्छ, त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो। तिमीहरूले चाहिँ होइन, सपोज एलिना, यो दिलपना, प्रीति, तिमीहरू बोल्छौ होइन, अरू पनि छ होला है, मैले आई मे हेभ मिस्ड, अहिले मलाई याद भएको मात्र भनेको। अनि तिमीहरूले त यसो म त्यति टाइमसम्म एक्सटेन्डेड बोल्न सक्छु कि सक्दिनँहरू चाहिँ चेक गर्ने क्या, बुझ्यो? यो प्रेजेन्टेसन पार्टमा प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ 5 मिनेट्स बोल्न सक्छ सक्दैन भनेर हो त्यसरी चेक गर्ने। अनि त्यसपछि अब एसेको त अब एसे आएपछि तिमीहरूले क्वेसनको आन्सर त गर्न सकि नै हाल्छ, आई बिलिभ सो होइन। डिस्क्राइब इमेजमा नि डेस्क्रिप्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन डिफ्रेन्ट पिक्चरमा हेर्ने, अब त्यही भिडियोजहरू रिफर गर, त्यहाँ भएको पिक्चरमा गर्न सक्छ भने मोरलेस त्यस्तै त हो नि। अनि फलोअप त्यस्तो डरलाग्दो क्वेसन त सोध्दैन, भन्नै नसक्ने सोध्दैन। प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हो। तपाईँले जस्तो त्यो एडभान्टेज 4वटा पार्ट्सहरू अथवा अलमोस्ट 3वटा पार्ट्सहरू आउँछ, अनि त्यसमा चाहिँ फोकस त्यो रिपिटेड क्वेसनहरू गर्यो भने चाहिँ सकिन्छ भन्नु यस, जे होस् कि होइन, मैले चाहिँ यस्तो भन्न खोजेको कि त्यो क्वेसन राखेर अब यसरी इन्डिभिजुअली क्वेसन गर्दा त तिमीहरू मजाले आन्सर दिइरहेको छौ है, तर स्पिकिङ फर मोर देन 3 मिनट्स अन वान टपिक इज नट, आई मिन त्यति बेसिक कुरा त होइन नि त है। सक्छ होला है तिमीहरू मजाले सक्छ, आई नो द्याट है, यु विल, तर ट्राई त 1-2 चोटि त गर्नु पर्यो नि भन्नु मात्रै खोजेको। यो अनि सर सुन्नु न, यो मक टेस्टको लागि के हो त्यो खासमा? तपाईँहरूले क्वेसन दिनुहुन्छ अनि हामीले के भन्ने हो त्यसमा? त्यसमा पनि प्रेजेन्टेसन हुन्छ? यो सेम, यो सबै ठ्याक्कै टेस्ट जस्तो हुन्छ, आई वुड से, आई मिन सिमुलेसन अफ द टेस्ट। जस्तै स्टेज 1 हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, तिमीले पहिला 15 मिनट अगाडि क्वेसन पाउँछौ, अनि स्टेज 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, त्यस्तै नै हुने। अनि लास्टमा अब यु गेट योर फिडब्याक्स। अनि फर्स्टको त्यो इन्ट्रोडक्सनमा वाइ युके अनि वाइ दिस कोर्स त्यस्तो त्यस्तो क्वेसनहरू तपाईँहरूले प्रिपेयर गराउनुहुन्न कि आफै प्रिपेयर गर्नुपर्छ? आफैले गर्ने त्यो त आई बिलिभ है, यस्तो भन्छ अब वाइ युके इट्स योर रिजन नि त,
So if you need sample, yes, I can give you, but I'm not going to the UK. You are, you know better than me. Okay. Hey, Thank you, sir. you're welcome. सर म एउटा क्वेसन सोध्छु ल सोध न यो डिस्क्राइब इमेज हुन्छ नि मैले यो हजुर 2 वर्ष अगाडि चाहिँ पिटी दिएको थिएँ कि अनि त्यो पिटीको डिस्क्राइब इमेजमा चाहिँ जस्तै हामीले देयर इज अ भेरी ब्युटिफुल पिक्चर इन फ्रन्ट अफ मी यसरी स्टार्ट गर्थ्यो कि यसरी स्टार्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यसमा चाहिँ यस्तरी भन्छु ल पिटी त एआईले लिन्छ तिम्रो फ्लुएन्सी चेक गर्छ यताउति गर्छ नि है द्याट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी यसमा त मान्छेले सुनिरहेको हुन्छ अब इफ आई से दिस इज अ भेरी ब्युटिफुल पिक्चर इन फ्रन्ट अफ मी सुन्ने मान्छेले ए यो के ब्युटिफुल छ र यार भन्ने हुन्छ नि होइन आई मिन टु से कुनै पिक्चर जस्तै छ भने यस यु क्यान से मजाले भन्न पाएँ स्टार्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मैले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै पिक्चरमा चाहिँ बोल्न स्टार्ट गर्न एकछिनलाई अलिकति तिम्रो अडियो नै आएको छैन इज इज माई अडियो गर्न नआउँदाखेरि चाहिँ ए भन्न पाइन्छ मजाले यसरी बुझ ल यसरी लिने ल सबैजना इङ्ग्लिस हो नि त आई मिन इङ्ग्लिसको टेस्ट हो मैले यसरी भन्न पाउँछु यसरी भन्न पाउँदिनँ त्यस्तो केही पनि छैन क्या तर कसरी भन्दा बेटर हुन्छ चाहिँ छ होइन तर यसरी मिल्छ मिल्दैन चाहिँ छैन द्याट्स yes you can say if you find any picture beautiful you can definitely say it's a really beautiful picture in front of me by looking at this picture I'm lost for words मसँग भन्ने केही कुरै रहेन त्यति राम्रो लाग्यो मलाई यो पिक्चर यसरी पनि जान सकिन्छ yes you can है मजाले पाउँछ जे पनि भनौँ इफ यु फाइन्ड दिस इज देयर इज अ भेरी डर्टी पिक्चर इन फ्रन्ट अफ मी if I mean I would like to request you something can you please replace this picture with something else because I won't be describing this one भनेर भन्न पनि केही फरक पर्दैन तर त्यो अलिकति it might sound rude होइन but I mean to say you're just speaking मेरो नेटै डिस्कनेक्ट भएछ हजुरले फेरि गरिदिनुहुन्छ ए ओके मैले यस्तो भन्नु खोजेँ द्याट वाज एकदमै वर्स्ट केस सिनारियोको डिस्क्राइब गर्दै भनिदिएको होइन के अरे the in front of me I can see a really dirty picture and I'm so sorry but I won't be able to explain this picture it's so disturbing can you please change this picture पनि भन्न पाइन्छ क्या I mean to say it's a beautiful picture if you find it beautiful say it's beautiful picture it doesn't matter at all पाएँ मजाले पाएँ तर पिटीमा कस्तो हुन्थ्यो यो वेलकम है पिटीमा आई क्यान सी विन्डोज आई क्यान सी सम डोर्स आई क्यान अल्सो सी सम एसिज यस्तो भन्यो भने स्कोर दिन्छ नि है दिन्थ्यो भनौँ न अहिले त त्यस्तो दिँदैन तर यसमा त मान्छेले सुनिरहेको हुन्छ अब आई क्यान सी मात्रै गऱ्यो भने त भोकाबुलरी अलिक कम रहेछ है सेन्टेन्स स्ट्रक्चर अलिक थोरै थियो ए त हो नि जज गर्ने है त्यस्तो चाहिँ हुन्छ एनिथिङ एल्स I feel very happy when I get to answer your questions. That's why thank you for today. Hey. Now, when I only speak, I just feel like I'm talking alone. But I have to sometimes. Okay, if nothing, then I'm ending this session for today. Happy Holi, guys. Enjoy. Thank you, sir. Thank you. Bye. Play responsibly. And play, yes, for the ones who have duty, enjoy your duty. Okay, sir. Okay, bye-bye.